Shikutaka kuona akiongea akiniita mom. Kuniita tu mom. Hata wadogo wake usema, "Mom kono wajui kuongea, you know." Saumu Wamboi is a mother of 3 girls. Even though she gave birth to her children the normal way, she noticed that her firstborn daughter was different. Mahali nilikuwa naishi, nilikuwa na mama ambaye alikuwa na mtoto wako na autism, but sasa wakati ule sikujua autism ndio nini. Mama kaniambia, Mama Tanisha, sasa kukushtua lakini naweza penda upeleke mtoto wako uangaliwe. Nikamwambia kwa nini? Unaona mtoto wako anakimbia sana na pia hakuangalii. Mtoto wangu alianza hivyo. Nikamwambia sasa hizo ni gani? Sasa mimi nikaenda Kenyatta akiwa na hiyo 1 year 8 months. Akaenda akaangaliwa na daktari anaitwa Dr. Kanyanya. Akaniambia, akona ni mhyper lakini since ni mdogo hatuta rule out. Rudi nyumbani afike miaka 2 alafu utamleta. Alipofika miaka 2 nikarudi akaniambia akona ADHD, attention deficiency hyperactivity disorder. Plus autism. Although she was scared, just like any other mother, she was determined to give the best care for her baby. Anza na diet. Vitu ambavyo utaacha kumpa sukari, maziwa na ngano. Ikakuwa ni ngumu sababu zile vitu ambazo hizo vitu ndivyo alikuwa na survive nazo. Nikaanza polepole lakini kila wakati nikimuondolea anakuwa yule emaciated. Ile unamnyima vitu ambavyo ile diet yake inamfanya kuwa emaciated. Mimi sasa nikafika mahali nikasema I'd rather niishi na mtoto wako hyper than yule mtoto ambaye unaona mwili yake imedhoofika. Ikakuwa hata bado nikimweka kwa hiyo diet calm down vizuri but anaendelea kukonda na kwa yule mwili wake haina nguvu. Nikampeleka kwa daktari mmoja akaniweka kwa madawa. Hizo nazo zilikuwa za kuretard mtoto. Mtoto anakaa zuzu sasa. Mtoto ametulia lakini kama hata anaanza kudrool. Saumu believes that therapy is very expensive and out of reach for the ordinary mwananchi. She hopes that one day the government will reduce these costs. Gava try kuangalia watoto wetu cause kitu kama speech therapy huwezi afford. Unaona? Hiyo occupational therapy huwezi afford. Kama kitu kama speech therapy ni 4,000, a session of 40 minutes. Occupational therapy, wacha sasa ni bila tunakuja kwa such an institution. Ukitaka kwenda mahali pengine unaona kama labda unateza saidika pengine is very expensive. Gava ikiweza kutuwekea all these facilities kwa hospitali zao, unaona, kwa shule kama hii ituweke all those facilities na tuweze kuzi-access, itakuwa vizuri sana. There are organizations that are assisting autistic parents such as Kenya Institute of Special Education, KISE. Celine Adhiambo works here as an occupational therapist. We'll first do screening. Screening is a form of assessment to see whether the kid is able to do different sessions. Now in KISE, we have 3 sessions and interventions that we give to the parents. 1, we have hydrotherapy. 2, we have the sensory integration, or we call it the dark room. And 3, we have the fine motor, or the cognitive stimulation activities. So depending on the screening or the assessment that we will do, will determine whether the kids need either or all the interventions at once. Good. Due to the sensitive nature of the patients, there are challenges during the session. For the first time, we've referred them to the hydro pool. Okay, we've done our assessment and now we refer a new client to the hydro pool. We are not sure of the behavior, how will he behave. Now this is the first time he's there for the hydrotherapy. How will she or he behave at the water? So that is always the first challenge as now therapists. So for therapists, what we do, we have to gauge the kid. We see how is his behavior, just a bit of that trial, we see how will his behavior be. Then now we start the therapy because we don't know if the kid maybe can harm a therapist. We don't know how will
he or she react in water. Gisora Vincent is a physiotherapist and head of rehabilitation in Kenya Institute of Special Education, KISE. He says most of the affected are children. Tuweza sema ni ugonjwa ambao unapata watoto sana sana kutoka watoto na unajulikana sana sana kutoka miezi tuseme 12 hadi 18 ndio unaweza kuona hizo symptoms zajitokeza. So ukianza kuona mtoto ambaye ajiweki pamoja na wenzake, ama ukitaka kumwangalia kuangalii, na pia wako na mazoea ya kurudia vitu or what we call echolalia, pia mazoea ya kugonga vitu ama kujigonga. And tuweza sema autism kwa ufupi ni it's a neurodevelopmental condition. Norman Kiogora is the director of KISE. He urges parents to take children for assessment in order to identify issues like autism as early as possible. To a child who is autistic or another disability, assessment is very key. Why assessment? So that we are able to identify the depth and the nature of disability. For example, there are those who are mild autistic, and there are those also who are hyper. So unless you do assessment, you cannot know where to intervene, and also the placement of the child in school. So that's why we need to do assessment, so that we're able to do both physical and invisible. According to the Autism Society of Kenya, autism rose from 2% in 2020 to 4% in 2021. This means that for every 25 children, 2 are autistic. Watu hawamuelewi. Inajiuliza leo nikitoka hii dunia nani ataweza kumpenda bila nampenda? Good news, however, is that the situation for the children with autism and their parents is slowly changing thanks to increasing awareness about the disorder, complemented by the efforts of the affected families. Mercy Tyra Murengo, K24.